இந்த வருடத்தின் கடைசி சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையை முன்னிட்டு சும்மா இருந்தா கேளுங்கள் வழங்கும் சும்மா கேமிங் லைவ். இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ பிரம்மாண்டமா ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் டிவி சேனல்ல கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 24 hours கேமிங் லைவ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். நாங்களும் விளையாடுவோம், நீங்களும் எங்க கூட சேர்ந்து விளையாடலாம். அது வேற எந்த கேமும் இல்லை, அமாங்க. ஸோ இந்த வருஷத்தோட லாஸ்ட் சனிக்கிழமை காலையில் 11 மணிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் 11 மணி வரைக்கும் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் போக போகுது. கேமிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட டீமு கூட நீங்களும் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணி விளாட்லாம். ஸோ எங்கே இருந்தாலும் கரெக்டாக டான்னு ஒரு 11 மணிக்கே நம்மளோட லைவுக்கு வந்துடுங்க, கேமை விளையாடுங்க. அதில் கிஃப்ட்லாம் வேறு இருக்கான். ஸோ என்னென்ன கிஃப்ட்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்றதையும் உங்கள் கூட சேர்ந்து நாங்களும் பார்க்கறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கோம். எங்கிருந்தாலும் சனிக்கிழமை காலை 11 மணி அளவில் சும்மா இருந்தா கேளுங்க சேனலுக்கு வருமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்படிக்கு விழா குழுவினர். எவ்வளோ வீடியோஸ் யூடியூப்ல இருந்தாலும் நம்ம வீடியோ பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். இன்னைக்கு சும்மா இருந்தால் கேளுங்க வழங்கும் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனில் இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கிறிஸ்மஸ் ஈவினிங் எப்படி இருக்குன்னு சர்ச் விசிட் ஒன்றுனா போய் பார்க்க போகிறோம். வாங்க சர்ச் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு போய் பார்ப்போம். வந்து நம்ம சாந்தோம் சர்ச் இங்க பார்க்க வந்திருக்கோம். வாங்க உள்ள எப்படி கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னு போய் பார்த்துட்டு வருவோம். இருக்க ஃபேமஸான பெசனக சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கோம். இங்க கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ பெசன் நகர்ல புதுசா சர்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் திறந்துருவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கோம், சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல. வாங்க உள்ள கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம். நம்ம நுங்கம்பாக்கம் சென்ட் தெரேசாஸ் சர்ச்ல இருக்கோம். வாங்க இங்க எப்படி செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னு போய் பார்ப்போம்.
ஸோ இவ்வளோ நேரம் சென்னையில் இருக்கிற டாப் சர்ச்சஸ் எல்லாமே விசிட் பண்ணோம். இப்போ கோவிட் சுச்சுவேஷனால எங்க பெரிய செலிப்ரேஷன் இல்லைனாலும் மக்கள் நிறைய பேரை சர்ச்சில் பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த இயர் 2020 வந்து கோவிட் அப்படின்னு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் 2021க்காக எல்லாருமே இங்கே ப்ரேயர் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே நிறைவேறணுன்றதுக்காக நான் என் சார்பாகவும் என் சேனல் சார்பாகவும் நாங்களும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே மேரி கிறிஸ்மஸ்.